ikitosha unafanya nini? Unaongezea. Sasa mtafanya aje? Mtafaa hii mchele ya juu kwanza. Sawa? Mwingi kwa base. Tena tukoroge full kala nyingine tuweke mchele nyingine. So wakati mnamaliza kusavu mchele nyingine. Hiyo mchele ilikuwa mingi. Nimechukua kisu. Hata kisu. Nimekata tu kisu. Nipatie kwanza. Nilikuwa kubwa sana. Kata hapo. Si hata hizo zakata. Chukua hizo kata. Hata nyingine umeweka. Kwanza kata hizo mkatano. Zote hizo kata. Tito ile paketi kwa. Wacha niende. Yes. I'm very curious. Na nilingia kwa kitu. Sijui namba yako ni gani. Siko kama kitu. Shika hiyo. Okay. Morning, Mungu ashukuriwe. Mimi nataka yenyewe accurate. Mbili hivyo. Hiyo ni biriani masala, viungo vya biriani. Biriani masala. Changanya na mwiko. Sasa kukanywa bado na mwiko. Nataka mnisikize vizuri. Changanya na mwiko kwanza. Aya, now this is a normal marination. Okay? Then inside the normal marination tumeongeza biriani masala. Is it true? Now inside this marination with biryani masala we are adding plain yogurt. So ongeza plain yogurt kidogo hapo. Plain yogurt like a quarter. Badala ya yellow unaweza weka turmeric. Weka ndani. Haya, alafu nikichukua mint, nikatie mint kidogo. Unatoa vizuri Ndio ulikuwa unatoa kimalamala. tuweke yote. Nusu. Tosha. Koroga. hiyo kunika. Tulikuwa na turmeric, tunaongeza ka turmeric kidogo, si ndio? Nataka uongeze food color, egg yellow. Nika kidogo tu egg yellow. Food color. Sasa ni biriani. Tena nyingine, ongeza tena nyingine kama hiyo. Tosha. Koroga. Ladha. Now, minti kaufa? Good. Naam. Yes. Kuna mali kaskari? Weka kaskari kidogo hapo ndani. Kama nusu kijiko tu hivi. Yes. Pamoja. Unaweka gani? Oh, sawa. Nijeka kabisa. Sukari. Umeweka nini sasa? Sukari. Weka mint leaf. Kwa sawa hiyo. Ongeza mint leaves na new marination. Bei hapa. Ongeza. Koroga. Weka nyama ndani. Umetest. Test kidogo. Test kwanza usikie na test aje. Kama iko sukari kama ina test mbaya. Kama iko kitu tumesahau. Sawa. Ndio tupatishe hiyo. Sawa. Weka kuku ndani za kichanganya.
Angalia liko na kina. Hizi vitu zote pesa zinatoka wapi? Sijui. Kaja kwa nyumba. Hai. Kama lakini si hata mimi nafikiri tamu hivi. Na sasa ukifanya hivi ukiboil sasa baadaye ndio na nakupatia rangi nyingine hujawahi iona, si ndio? Ameiva na hajapikwa. Sasa hizo vitu nifanye kabaji. Lakini naweza jadili. Kwa sababu Kile kuzoesha watoto hivyo. wazuri wako. Lakini unajua niseme most of us kama msafiri commercial ya kufanya biashara. Yenyewe. Chini kuna sauce. Nataka utoe sauce ya chini kuje juu. Yes. Si kila siku ndio nasema Unaweka unangojea all day. Baada ya siku kumi unangoja unapika hivi. 25 mara moja kwa mwaka. Unapika mara moja kwa mwaka. lakini tutajaribu by the way. Kila siku utaharibu mwili. Kila siku pika hivi. Hapana, pepa inatoa hizo vitu yote changanya pesa. Inatoa hizo mapepa na nini? Kingine ni sakuwa hiyo. Asidi na kila kitu. Waona? Najaribu utapigaje? Najaribu kuenda wapi? Napaka ni hapa. Hapana, alikuja kitambo. Eke pale kwa meza. Wewe ndio unataka. Wine ingekuwa yes. Mama, sasa kuniambia yani salad, sasa hivi tunaweka mpaka hii tunaweka kwani kilomita hawi. hii ni smoothie tunatengeneza. Tunatengeneza smoothie. Smoothie ni salad. Mpaka na mango. Mpaka zive. Mpaka zive. Nimesahau hii. Mimi naona unaweka. Nimesahau. Umazidi hapa. Unaiblend hivyo. Tulitumia last time. Si tulitumia last time. Gani ilikuwa kuni last time. so mafuta to mob because we need to defry the bone. The onions. The onions, the julienne onions. Julienne onions. Look at the shape.
Weka bila uoga. Weka yote. Weka. Kitunguru tukifry na mafuta mazio moto. Bora kisikia na Usikeni na nini? Bora kisikia na kutest. Haki ndio kika na wewe. Ni kitunguu. Kitunguu peke yake. Ama ni deep fry kitunguu kwanza. Na wana deep fry kitunguu kando, nyama isha marinatiwa. Na fry nyama, nachukua kitunguu nimefry na weka ndani na I fry the chicken with the fried onions together. Manielewa mpaka hapo hivyo? That's what we will do today. For a starter, tutafanya supu ya hii supu yetu tukipika ngwashe. Leo tunaweka Beth, uko sawa? Swali tu. Supu yetu tunaweka ngwashe. Supu yetu ni ngwashe, assume tunaweka ngwashe ndani, then niongezee bacon. So hiyo ni supu gani? Potato and bacon. Is evil. So we are doing what called sweet potato and bacon soup. So we'll blend, isn't it? So will we blend with the bacon inside? What will we do? Kando. Then we'll prepare soup. Exactly. Prepare soup. So you know how to prepare soup as usual? Soup base number 1, number 2 chukua ngwashe weka ndani, ikarange kidogo, weka stock, season, after seasoning, ipoe kidogo, blend. You on the same page? After blending, niko na bacon, nisaidie bacon hapo nyuma. After blending now next, this is bacon. So shall fry bacon yako? You cut the bacon into small cubes. When I'm serving my soup in this cup, for example, I chukua bacons and I sprinkle. So when you're drinking, you drink the soup and you feel you don't have naka bacon. Alright? Kama watu ni wengi, what do you do? Soup ukisha blend, so utakurusha kwa jiko iwarm. Chukua bacon unakata weka ndani. Koroga, then serve the soup with the bacon inside. You understand it? It's called bacon, sweet potato and bacon soup. Then they want to do a very funny salad and a very easy salad. Nisaidie hiyo. Tumefanya salad funny. Tumefanya salad ya maembe, tumefanya salad ya mboga. Today we are doing what's called French bean salad. So I'm mixing French beans, carrots, mint leaves, dania, any herb of your choice, number 1. Okay? Any seasoning of your choice. So you understand seasoning? Or dressing. Any dressing of your choice. So in our case today, we do French beans and carrots and dania. Sambamba. Then I make a dressing separately. So hapa kwa dressing, 1, basic dressing. We know what it means by basic dressing. What is it? 1, vinegar. 2, oil. 3, salt. 4, Black pepper. Hizo ni basic dressing. Ndani hiyo basic dressing tuongeza tuko na asali. Tuongeza asali, tuko na mustard. Tuongeza na mustard. Sambamba? Ziko wapi? Thank you. So ndani hiyo dressing will add mustard and honey and cumin. Because when you're eating your mishiris, you can feel that taste of honey, you can feel mustard from a distance, and you can feel that cumin powder. So, French beans what? Salad. Can I continue? Then I will come to this part. This is the part that's been quite interesting. Biryani. Naweza pika mchele na nyama direct. Sawa? Ama naweza pika mchele kando, nyama kando. Then I mix. Okay? Unaenda? Utatuambia na mimi. Kidogo tu. Haya. Na utakoroga kwanza, give it time. Okay? Mpaka itulie chini, maji ishe kabisa, then kisha relax. Now you can mix. Hii tumenisha explain kabisa. Now nipatie nyama number 1. Nyama Ya kuku. ya kuku. Hii ni nyama ya kuku. So kwa hii nyama ya kuku already marinated. Number 1, we'll fry our meat. Just normal fry. Okay? Number 2, after frying our meat in the same pan, sifisha fry nyama, nipatie kitunguu. Ndachukua hii kitunguu nimeikaranga, ni mwage ndani. Kuna kitchen towel. Nisaidie chapa. I'm assuming hii ni pan. Si nyama ni fry. Nikatoa maji. Kabla maji ishe yote kabisa, ndakuwa nisha fry kitunguu. Alright? Ndachukua kitunguu nimefry, niweke ndani. Which means nakaranga saa nyama na kitunguu isha iva already. Alright?
Ukishaiva, aichukua tomato, blended tomato, get the tomato paste. Naweka ndani. Now sichemka. Then I season. Once I season, I add again yogurt. You know yogurt? I add now yogurt. Now ichemke. Ikishachemka, throw and serve. Biryani is the easiest thing you can make. Haya, tunaweka hapo hizi ziko ready. Your onion has to be golden brown. Unakoroga? Biryani mchele. Leave alone biryani mchele. A normal mchele. How do you prepare just a normal rice? Nakupika mchele ya kawaida. How do you prepare normal rice? Huh? Na boil. Boiling tulisema is a shortcut. Then if boiling is a shortcut, how do you prepare rice? Mafuta inakuwa moto, unaweka garlic na ginger, unaweka kitunguu kama unataka, ama kama utaki unaweka mchele after garlic and ginger, si ndio? Unakaranga kitunguu na garlic and ginger, unatoa, unaweka sasa maji yako vizuri na kachumvi. Sambamba? The same process tunatumia kupika pia biryani rice. Sufuria, mafuta, garlic and ginger, mchele, after mchele, either maziwa badala ya maji. Balam. Okay, when you're using meal, amaanisha pika mchele wote na maziwa. Kama maji ni vikombe 5, nataka maziwa vikombe 2 na maji vikombe 3. Unielewa? Ama maji vikombe 2, maziwa vikombe 3. Ama maziwa vikombe 1, bora iko na ile taste ya maziwa. Kama sina maziwa, utatumia maziwa mala pia hapo ndani. Sambamba? So how they prepare it? Number 1, mnakumbuka viungo vya pilau? Whole pilau masala. So you'll start by preparing what's called whole pilau masala. But in that case, most usually do what we call biryani garam. You know garam masala? So the same way kuna pilau masala whole na kuna pilau masala powder, the same way kuna garam masala whole na garam masala nini? Powder. Sawa? So in kitchen tumezoea kutumia garam masala powder, but you can still buy garam masala whole. Ameshika. So what we'll do is this, Number 1, ina sufuria, oil. Number 2, garam masala whole. Sambamba. Number 3, garlic and ginger. Number 4, onions, optional. Alright. After onions, mchele. Kama uko na njugu yenye imekarangwa, unaweza weka njugu ndani. Mostly kwa tunaweka cashew nut. You know cashew nut? Usually, but sasa iko na bei kidogo the cashew nuts, isn't it? So usually tuna substitute cashew nut na ground nuts. Okay? So 1, viungo vya pilau, 2, garlic and ginger, 3, onion, 4, rice, 5, cashew nut, 6, milk or mala. Okay? Then now next, maji. Ukishaka maji, weka chumvi, zima moto, iwe na moto kidogo. The moment unaona maji imeisha juu, imeanza ku dry, what do you do next? Hasa hapo unaweka rangi kwa biryani yako. Biryani hainanga what called universal color. Do you get that? Hainanga rangi moja. See, if umeona biryani iko na rangi tofauti. How do you prepare those colors? 1, the commonly used colors ni egg yellow na nini? Green. Food color in biryani. After mchele ime dry maji, take a cup or something of this sort, weka food color na maji, koroga, kuja kwa ile mchele yako, mwachora a pattern. Unielewa? Labda for example nimechora pattern ya egg yellow, maybe round. I can chukua green food color na kamaji pia nikoroge na nichore across. Okay? Alafu nifunikie. Sasa niache endelee kuiva. The more neiva siko na ile rangi. What does the rangi do? Jiko na maji inateremka. So kisha teremka, when you're about to serve, you only now mix the rice. So unapata mchele moja imeshika, nyingine haijashika. Nyingine imeshika sana, nyingine haijashika sana. Unafikiria kumekuwa carrots, hakuna carrots hapo, ni food color. Hakuna dania hapo, sasa nyingine ni green food color. We're on the same page? Now, hiyo nimepika mchele kando na nimepika stew kando. Kuja tujiulize, what about kama napika mchele na nyama at the same time? This is how you do it. Anza kupika mchele kando. Unielewa? Mchele pika na maji mingi if possible, ama kama mchele nafanya tumie ratio 2:1, tumezoea 2:1. Tumie ratio 1:1. Ratio 1:1.
1. Kama tutaweka tu yote. Kwa nini usiweke hiyo kitunguu yote mara moja? I was saying this. I'm suppose napika mchele na ratio 2:1. Mchele kombe kimoja, maji kombe ngapi? 2. Hiyo maji weka nusu. So kama nilikuwa na maji besheni 2, kama nilikuwa na mchele besheni 1 kwa mfano, si ndio? Nafanya kwa maji besheni ngapi? 2. Baada ya kuweka maji besheni 2, weka maji besheni ngapi? 1. Weka mchele. Itaipika maji ishe, lakini mchele hajaiva vizuri. Si kweli? Ikishaiva hapo achana nayo. Zima moto, pika stew yako. Sasa stew ikielekea kuiva, chukua ile mchele ambayo hajaiva vizuri, mwaga juu ya nyama. Okay? Chukua ile maji iliyobakia kando, uje umwagilie juu. Washa moto. Iwe na moto kidogo. Wakati sasa unaona maji imereduce sana, sasa kuchukua food color umwagilie juu. Unielewa? Chini kuna nini? Nyama. Juu kuna nini? Mchele. So wakati mchele wako imeiva, you not mix it. Sawa? What do? Unaweka tu hivyo tu. And that's mostly biryani ina serve in a pot. I can prepare biryani in a big pot, then pale kwa buffet aipeleka that pot. When I'm serving that biryani, sasa kama chakula kawaida na serve juu hivi. Unakata. Unielewa? Then ugware mpaka chini, utoke na nyama na mchele ndio uje in a plate. Sembaba. You don't serve on top. Juu umedecorate kwa na mchele na iko na rangi na maybe whatever umedecorate nayo, go kata. Utapata nyama chini kama kuna nyama. Remember same page. Na kuna zile most hotels we prepare mchele kando, biryani stew kando. When serving, nachukua either a plate or a chafing dish, whichever unasavia, na ika in layers. Chini mchele naweka nyama. Mchele, nyama. Mchele, nyama. When I'm serving, I'll still do the same. Sasa hapo na juu unakata. Unatoka na mchele iko na layers. Mchele, nyama, mchele, nyama. You know the same page? You serve biryani with either kachumbari. You serve biryani with either pilipili sauce. You serve biryani with either avocado. You serve biryani with either pineapple fruit. You serve biryani with either a banana fruit, sweet banana. Mama yangu mzazi. Kameshika? Lakini maajabu Nipe swali. Na kama nataka kutumia yale maji nimetoka kwa nazi. Na sasa now na nazi tui ama nazi coconut. I'll use that nazi niko na option 2. Option 1 ya nazi ni kwa mchele na kwa nyama both. Umenielewa? Option 2 nitumie kwa mchele peke yake, sasa mchele wangu iko na ile taste ya nazi. Option 3 nitumie kwa mchele, nitumie kwa stew. The same page. I can use coconut milk in both rice and what? Stew. I can choose to use the coconut in only for rice. I can still choose to use the coconut only kwa nyama. Biryani si lazima ikuwe ya kuku. Kuna biryani ya ng'ombe, kuna biryani ya mbuzi, kuna biryani ya ngamia, kuna biryani ya samaki, kuna biryani ya mboga. Tumeelewana mpaka hapo hivyo? Yes. Iko ready. Mostly ukienda Uswahilini wameweza kupika biryani na papai. Kazi ya papai is to soften the meat. Right. When you do that, let's say for example nimetumia nyama ya mbuzi. When you use popo, when you're serving your biryani, unapata ukishika tu mfupa ama ukishika tu nyama, yenyewe inatoka kwa mfupa. Sawa? Which means traditionally we don't marinate meat, isn't it? So use popo as a marinator, as a softener. Ile inaiva au ile ingine? Ile haijaiva vizuri. Ile maji yake ile uchachu yake inafanya nyama inakuwa soft. Sasa unapika nayo ama unapika nayo? Yes. Kuna acidity. Sasa unaikata cubes ama? Unaikata cubes, unaweza. Ukikata cubes wakati naenda kupika hiyo nyama, wakati inachemka ndatoa. I can even grate. I can blend. Alafu maliza vile unaongea habari ya Waswahili. I've seen them frying rice. Unaona kama sasa wewe unaenda specific unasema tununue sunrise. But they can cook any rice. Na itoke moja moja by deep frying because it's coated with what? Oil. As long as let's say for example nichukue mchele isikue na maji, then I deep fry the rice.
then I can go on by cooking my whatever I wanna cook. Hiyo mchele I can assure you itashikana. Whether hata imevunjika aje itashikana. Maana yake nishaikaushia mchele na mafuta. Number 1, number 2 nimecoat na mafuta. So haipati nafasi ya kumwaga all out the starch. Lakini sio kudipry hivi. Una dipry pale na basic. Yes, unakaranga. Ukaanga mchele. Mpaka hapo tuko sambamba? Haya, so tupike hii chakula. Wapi group A? By show of hands. Kwa sawa? Iko sawa. Iko moto kabisa. Kijiko? Hapo tutafungia kijiko wewe. Utabeba na hiyo kijiko. Utabeba na kijiko. Utabeba na hiyo kijiko. Ndio nimaliza jina yangu. Nafikiri vinatoka hizo kwanza. Sio natoka. Maji yake imeweka hapo hiyo wote. Natumia maji. Now. Nakwambia ukicheza unakaa. Itatumika pengine. Sijauliza mwenyewe. Weka yote. Lakini hiyo mafuta sio kidogo. Iko wapi? Ina nini? Hii inaonyesha utafungia na nini? Tutaongeza tu, the only thing tutaongezea tu ni margarine kidogo. Nini kameka? Nini kameka? Dogo yake. Asiseme ni mimi nimemchoma kwa mimi. Kidogo hivi anakuwa sana.
Tafadhali. Yes, kidogo tu. Alafu kisha koroga, weka maji, sikia stock yake, alafu ongeza stock nyingine. Chumvi tunaweka after stock. Tuongeze ingine. Tuongeze stock. Hizo. Chemka ndio nani? Then nini? Black pepper. Yes, black pepper, cumin. Cumin. I can feel from a distance. Hiyo karibu. Sipendi zote. Mimi ndio. Watu wa mchele. Bila masala au uko nayo maana? Sawa. Kitu mkimaliza mtatupatia. Hii kuhamahama hii. Mimi kwa kitu sijui. Umaboya Sijai. mseme mpige nduru ikitosha. Nduru. Mchele ni kilo ngapi juu? Ongeza. So unaweka nini na ukiweka kitu maana na kitu nataka hapa ya maana ni cinnamon, nataka hapa iliki. Weka yote. Mimi na yote hapo ndani bado. Sitaki black pepper. Nataka hivi vitu tu. Na hizi iliki. Hiyo ni black pepper. Hata cumin unaweka kidogo. Sina nayo hapa ni black pepper. Mkande kaaga. Kuna kitu moja nakosa tu hapa. Bili. Kuna ladha mchele. Bili kuna ladha mchele. Mchele wako. Watu wa nyama mkimaliza nyama sufuria.
Mara kwanza. Tunawaambia waniingie mara moja. Hivyo. Kisha moja hivyo ndio tena maji kiasi. Hii kwa sawa kisha. Sasa unaona kama mko mchele, kama tungekuwa na njugu, ningeweka hapa njugu na mchele. Karanga. Ama either njugu, any form of any nut, either cashew nut, either whatever. Makadamia yenye imetolewa ngozi. Nikiwapiga haka kati. Nikianza tu ile. Kwa kuingia jamhuri kaka tu hedi. Kile kitu chote. Ndio ndio itasaidia na mbili. Tutaweka mbili. Amesema tuweke mbili. Amesema alikuwa ngapi? Hiyo ni mingi sana. Najua nyinyi tusichana mko na shida na hicho. Tusichana wanataka kitu masala. Muulize hivi naweka kiwango gani? Hii ndio. Haya. Hii pia. Hii ni biriani. Unaweka chumvi? Unaweka biriani masala? Bado ndio hii. Tunaweka kiasi. Hii ndio gani? Vijiko mbili. Biriani masala mbili. Kabisa hivi. Ingine. Haya, tuanze hapa sauce. Ongeza kidogo tu. Tosha. Si ndio? Tosha. Haya, next. Viungo vya pilau tena. Hizo holes ziko wapi? Pilau masala hole ziko wapi? Ndio hizi hapa. Kwa hizi. Nipatie ka tray. Tunataka hizi tu. Tunachukua hizi. Yes, ndio. Makoni maamu. Makoni maamu. These ones. Hii hatu kununua ilikuwa ile klasi ya pilau ikabakia. So baada tununue ingine tunaweza bambanya hapa, situbambanya hapa. Inaweza tumika kama kokote. Shida ni unaona kama hapa a lot of things hapa mingi ni black pepper. Hiyo chakula hiyo nasikia inawasha. Miko hii inaweza tumika vile iko. Inaweza tumika nao. So cumin unaweza weka, lakini sasa shida ni kukagua cumin na black pepper, nani itakupatia kazi ngumu. Deep fried onion. Kwa kitu mzito, yenye na maji weka hapa juu. Hii kae kando kwanza. Ngoga hapo. Hii imeisha kazi. Kuja la itapoa. But still come tunayo. Wekelea. Wacha wekelea stop. Sawa. Yes. Weka nyama ndani, nyama. Hiyo ni ya mwisho. Maji hapo. Oh. Kumimina manake gali kinapita moto.
Haya, chukua kitambaa. Ndio kitambaa ni mako. Ile gandi kichanganyikane na hiyo nini. Sasa hivi kidogo ile tomato ile kwa besheni. Mimi na hapa ndani. Au tunaanza kaka chumvi. Chumvi kwa sawa nilikuwa nimeonja kwa marination. Ushaweka toka na kwa kidogo. Tutaweka yote. Hata kuna ile ingine kwa kidogo ongeza. Kwa blender. Ukiweka yote hiyo. Weka yote. Sasa inawekwa. Sogea hapo. Usiri. Hata kitunguu. Basi tutaweka hapa kwanza. Tukitoa hapa, tutana blender kwanza ndio iende huko. Ukiweka yote. Nyanya na pepper. Tunakoroga? Unaweza kama ilivyoanza tunamka hapa nini? Hayo na zaanza hivi. Nasikia hata kitu nasikia unaambiwa tu na watu wote tena. Manzi. So tunakoroga na mpango ama kukoroga tu? Koroga tu. Tatumia mkono. Ati koroge. Allah. Unajua kati yangu mazuri. Hawezi enda hivi. Mfuko hapa ni nyama kweli. Imagine ni nyama. Tuangalie. Kimaliza inamaanisha biriani masala iko juu. Hii ni dhana. Yeah, black and Nani? Hii. cinnamon. Funika tena. Season black pepper. Asika black pepper, salt, curry powder, biriani masala, garam masala, salt, black pepper, salt, curry powder, Oh, karibu lete. biriani masala, garam masala, yogurt, paprika, Paprika lete. soy sauce, and oyster sauce. Taanza na yogurt. Yogurt. Yenye iko full. Mchele. Kuna nyingine ilikuwa nusu. Kuna ingine ilikuwa nusu hapo. Oh, iko hapa. Ulikuwa unaonyesha maneno. Hiyo ungeniambia ni recipe gani hiyo? Gani? Weka yote. Never use flavor wakati wa cooking, eh? Oh, mkebe. Sorry. Oh, shika hii. Yogurt. Tumeweka yogurt. What next? Garam masala.
Fungua. Funiko moja. Tosha. Nice one. Biryani masala kijiko mbili na tuongeze maji kidogo. Masala. Biryani masala. Na hii itapasuka juu ya moto. Ushaweka? Asiweke. Utaweka lakini baada ya kutumia kwa the last thing. Biryani masala. Biryani masala. Unaweka? Masala yake sasa hivi. Weka sasa. Mama, wewe ni honest. Revolt. Kwa wingi. Hakuna leo wala dada yake. Weka moja. Moja imetosha. Mbona unapunguza zaidi? Hata hiyo ambayo Ongeza kidogo. Imetosha. Kidogo. Kwani sio kali? Haina taste. Kali. Kichumbi. tosha. Biryani kubwa. Familia sio kubwa. Familia ni kubwa. Familia? Iko sawa. Punguza moto. Ni minti ndio inanini. Weka asali kidogo. Umeweka vinegar number 2. Umeweka a pinch of salt, a pinch of black pepper. Put a pinch of black pepper, then now mustard and honey and this one. Cumin, ongeza. Funiko nusu. Black ngoja nikuja nini? Hiyo kabla hapa imeisha. Kama hivi. Curry powder and milk. Hii dressing. So dressing tunavingwa kiasi gani? Kwa hii. Weka tu. Tosha. Koroga. Let me add a little of stock here. Okay. Good. Now next. Here, unachora anything of your choice. Number 1. Mwana samani kwa faint. Ongeza food color. Tosha, koroga. Taja kwa kong, tutaweka kong kingine tena. Weka ingine.
of your choice. Weka start. Ngoja nikufungie hapa kwanza. Weka kitu unataka. Good. So, wana tumeka egg yellow. Niko na green, tuweka egg yellow, green. Egg yellow, green. Umenielewa? So nakupatia different colors. Then after that, nipatie kitunguu na dania. Dania. Tosha. Funika. Sasa hivi. Na carrot. Na mazuri. Uweke nusu hapo. Nyanya. Sasa hii ni vinegar, oil, black, hakuna black pepper, ameweka cumin, na asali na dimu. Unataka kunywa? nataka ubebe ingine. Bakisha hapo. Yote. Lazima Ingine itabaki tena wapi? Utabeba.